Hi friends, welcome back to my physics channel. See on the board we have one more nice important problem regarding NEET and MCET examination, that is regarding work, power and energy, and that is from power problem. Board में చూడండి, water falls from a height of 60 meters at the rate of 15 kgs per second to operate a turbine. Okay na? So the losses due to frictional forces, and during the fall of water due to the frictional force there is a loss of 10% of energy is lost. That means only 90% of work is done because due to friction in the loss అయిపోయింది. How much power is generated by the turbine? Take G is equal to 10 meter per second square. Answers 12.3 kilowatts, B 7.0 and 3 8.1 and last one is 10.2 kilowatts. Start చేద్దాం solution. Right. Now we can see, suppose this is a height and here is a turbine is there rotating. Suppose from this height 60 meters height, so from here the water is falling, for example like this. So from here water is falling. Okay, ikkadi nunchi water kinda padutundi. Okay, height is 60 meters height nunchi, and here turbine is rotating at what rate? Ikkada dm by dt ichadu, rate ante dm by dt, that is 15 kgs per second. dm, that is mass per time, kgs per dm by dt ichadu manaki, rate of fall. Okay, so what is asking? The loss of enta, loss of due to frictional forces 10% loss. Loss of energy is how much? 10%. Okay na? So what is the power input? Power is equal to what? W by T. Okay na? W by T, that is mgh by T. That's the point. What is power input? Rate of doing work. So ikkada W by T అంటే mgh by T ఎక్కడి నుంచి పడుతుంది? From height 60 meters అక్కడి నుంచి పడుతుంది. So that is the power input. So ఇక్కడ m by T చూడండి. What is m by T here? Nothing but dm by dt, 15 kgs. So 15 kgs into g, 10 into height 60. So this is what the power input. Input power ఇచ్చాడు, ఎందుకంటే ఆ వాటర్ వచ్చి పడితేనే మనకి తిరుగుతుంది అవుట్పుట్. సో ఎంత? 15 6 are 90 0 0. సో దిస్ ఈజ్ ద పవర్ ఇన్పుట్. ఎంత? 9000 వాట్స్. అర్థవుతుంది మీకు? పవర్ అంటే ఏంటి? రేట్ ఆఫ్ డూయింగ్ వర్క్ కదా. ఎక్కడి నుంచి పడుతుంది? 60 meters ఎత్తు నుంచి కింద పడుతుంది. సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, ఆఫ్ కోర్స్ అలా కూడా తీసుకోవచ్చు. సో పవర్ అండ్ రేట్ ఆఫ్ డూయింగ్ వర్క్ W by T. ఓకేనా? సో mgh by T, కానీ ఇక్కడ m by T ఇచ్చారు. dm by dt ఎంత? 15 kgs per second. ఓకేనా? సో 15 into g10, height 60. సో దిస్ ఇస్ పవర్ ఇన్పుట్. వాట్ ఈస్ ద లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ? 10% లాస్ అయ్యింది. ఓకేనా? సో అప్పుడు పవర్ అవుట్పుట్ ఎంత అవుతుంది? లేదా పవర్ జనరేటెడ్ బై ద టర్బైన్ ఎంత అవుతుంది? హౌ మచ్ పవర్ ఈజ్ జనరేటెడ్ బై ద టర్బైన్ మీన్స్ పవర్ జనరేటెడ్ బై టర్బైన్ ఈజ్ గివెన్ బై PT. పవర్ జనరేటెడ్ టర్బైన్ ఎంత? 10% లాస్ అయింది ఇందులోంచి. అంటే ఎంత మిగిలింది? 90%. అంటే 9000 ఇంటూ 90 by 100, 0 0. హౌ మచ్? 9 9s are 81. సో 810 ఈజ్ ద యాక్చువల్ పవర్ జనరేటెడ్. అర్థమవుతుంది మీకు? Because 10% is lost by due to friction, due to the falling of water. So 90% is useful one. So దీంట్లో 90% ఎంత అవుతుంది యూస్ఫుల్లో? 810 watts. ఓకేనా? సో therefore power generated by turbine is given by 810 watts or 810 by 1000. 0 0. 810 8000 చూడండి, జీరోస్ రెండు ఉన్నాయి, సారీ. 8100 ప్లీజ్. 8100. 9 9s 81, రెండు సున్నాలు ఉన్నాయి. 8100. Therefore power generated by the turbine is given by 8100 watts, that is divided by 1000. 0 0, that is nothing but 8.1 kilowatts please. ఓకేనా? సో ఎంత జనరేట్ చేసింది పవర్ టర్బైన్? 10% లాస్ అయిపోతే 90% అయింది. సో 90% ఆఫ్ దిస్ 9000, హౌ మచ్? 8100 watts divided by 1000. So what is the answer? Third one is the answer. 8.1 kilowatts. That is the power generated by the turbine. Okay na? Right?